and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center, and NGO Euro-Atlantic Course. My name is Alexandra Tsikhanowska. I'm the head of Hybrid Warfare Analytical Group, and today we talk about Russian liberal politicians, as well as why they are not necessarily friends of Ukraine. Previously, we have already addressed the Russian opposition media, so check the link in the description to this episode if you're interested, and don't forget to subscribe to our channel. Russian liberal politicians and activists operate in an extremely censored environment within the Russian Federation, quickly turning into a totalitarian state full steam ahead. For their opposition to Putin, they of course deserve sympathy and support, but should this support be unconditional? The enemy of my enemy is my friend is not always the correct way of thinking. As we have discussed more than once, the root and reason of Russian war against Ukraine, which is neo-colonial war in its nature, is Russian imperialism. And imperialist optics are the basis of Russian worldview when it comes to Ukraine. Being in opposition to Putin does not automatically strip someone of this very imperialist optics. Sadly, the same goes for figures very prominent and celebrated in the West, such as Alexei Navalny, for example, but not just him. In today's episode, we address some of the principal problems with the Russian liberal politicians and opposition, and our first guest is Viktor Trehubov, captain of the Ukrainian Armed Forces. Let's welcome him. Hello. My name is Viktor Trehubov. I am a journalist and an officer of Ukrainian Armed Force. There is one popular Western myth about Russia I want to warn you about. It's sad, but some people think that actually Putin is just some kind of usurper. Just one person, delusional person, and all the problems is in him. All the problems are in his, tyranny, autocracy, and madness. That's not so. Sorry, but that's just not so. Putin isn't an usurper. Lukashenko is. Lukashenko isn't really popular in Belarus, but Putin is popular in Russia. And that's a problem. That's not about Putin. That's about Russian national demeanor. Putin just used Russian complexes, Russian, I'd say, wishes and dreams to become the leader of Russia, but he is true leader of Russia. He is not just a person who, claim his throne, but with some kind of force or so. No, that's just not true. Russians elected him. Oh, maybe election wasn't too fair, but majority really supported him and war. And you cannot just believe that there will be some Russian liberal leader that will change him. No. Even his biggest adversary, Navalny, from Ukrainian perspective, is no better than him, because we know Russian language. And knowing Russian language, we could read everything he wrote about Georgia, about Ukrainian war, about Crimea. And for us, sorry, but the guy is just a plain Nazi. So we cannot bet our lives believing that Russia will change for good, that Russia will become a liberal country. Of course, there are some liberals in Russia, like Kasparov or Yavlinsky, but their popularity is close to zero. And, that's not because they are bad persons or politicians, that's because Russians do not want liberal politicians. Russians do not want some kind of soft leader. Russians want a leader like Putin, and they will create a leader like Putin from everyone. With that powerful introduction, we move on to a more in-depth exploration of the problem with some very specific examples brought forward by Taras Shamayda, journalist and coordinator of the Space of Freedom civic movement. Російське вторгнення в Україну нарешті змусило весь світ розплющити очі і побачити, наскільки ж антилюдським і небезпечним є російський терористичний режим. Втім,
І зараз багато хто не розуміє суті російської загрози, пов'язуючи її переважно з особою Путіна. І це глибока помилка. Путін, безумовно, є міжнародним злочинцем. Саме він спланував і розв'язав цю війну. Але десятки тисяч російських солдат, які чинять звірства проти цивільних українців, і ті десятки мільйонів росіян, які це підтримують, вони роблять це не тільки і не стільки через вказівку Путіна. Вони такі ж самі негідники і злочинці, як і їхній фюрер. І уявлення, що російську загрозу можна подолати, змінивши Путіна на якихось ліберальних політиків, є черговою небезпечною ілюзією. Російське суспільство наскрізь просякнуте імперіалізмом. Цінності свободи і людяності в Росії поділяє мізерна кількість людей. І так звані російські ліберали, принаймні більшість з них, на практиці є такими ж імперіалістами, як і Путін. Вони можуть не підтримувати убивство в Бучі чи руйнування Маріуполя. Вони можуть боротися проти Путіна, щоб посісти його місце. Але в основі вони так само є російськими імперіалістами. Міхаїл Ходорковський, наприклад, вживає образливу формулу «на Україні», яка застосовується до територій, а не держав. І на зауваження, що коректно казати «в Україні», відповідає, що перш ніж його виправляти, українці мають зробити російську мову офіційною мовою в Україні. Це, до речі, одна з вимог ультиматуму Путіна про капітуляцію України, оголошеного Путіним під час вторгнення. Інша російська лібералка Юрія Латиніна, коментуючи наступ росіян на Донбасі, пише: замість того, щоб зосередити потужне угрупування і кинути на прорив, вони просто згодовують солдат українській артилерії і опорним пунктам маленькими порціями. Тобто Латиніна переживає, що наступ російської армії недостатньо ефективний, що її співвітчизники росіяни недостатньо ефективно наступають на територію України і українці їх знищують. Ікона російського лібералізму Олексій Навальний, коментуючи вбивство російськими окупантами свого однофамільця в Україні, називає убивць путінськими котами, зауважуючи, що їх не можна називати російськими солдатами. Але ж це саме і є російські солдати. Саме так їх і треба називати. Це солдати регулярної армії, спільної держави Путіна і Латиніної, Ходорковського і Навального. Саме Навальному належить фраза, що Крим не бутерброд, щоб його повертати Україні. І навіть сьогодні, сидячи в російській тюрмі, Навальний агітує західні держави витрачати гроші не на зброю для України, а на пропаганду так званої правди, яку російські ліберали мали б нести росіянам. Один постріл із Джавеліна коштує понад $200 000, переживає Навальний. От би ці гроші пустити на агітацію. А російський танк, який знищується цим пострілом, коштує 4 мільйони, тобто в 20 разів дорожче. А скільки коштує українське майно, яке російський танк знищить, якщо постріл з Джавеліна не перетворить цей танк на металобрухт? Скільки коштують життя українців, яких убивають співвітчизники Навального з цього танка? Яким чином пропаганда російських імперіалістів типу Навального допоможе зупинити російські війська? А от українська армія, західна зброя і нищівна ізоляція Росії зупинити російську навалу реально можуть. І всі ці розмови так званих хороших русських про те, що винна не Росія, а винен Путін, всі ці розмови спрямовані на те, щоб підірвати саме ці інструменти, дієві інструменти, за допомогою яких реально можна перемогти Росію. Російська імперія невиліковна. Це ракова пухлина на тілі людства. І хороших русських в цій пухлині не більше, ніж здорових клітин всередині ракової пухлини. Ця хвороба навіть глибша, ніж у нацистській Німеччині, тому що німці були хворі нацизмом 12 років. Вони були тяжко хворі нацизмом, але до цих 12 років і після цих 12 років існувала нормальна Німеччина. А російський імперіалізм, російська кровожерливість і ненависть до вільного світу є значно сталішими, тривалішими в часі. Звірства російських військ в Чечні були однаковими в середині 19 століття і на початку 21-го. Масові вбивства цивільних українців в околицях Києва в 2022 році один в один нагадують такі ж убивства киян військами Леніна в 1918-му. Немає значення, як офіційно називається ця ракова пухлина. Російська імперія, Радянський Союз чи Російська Федерація – це та сама імперія зла. І доки її не буде демонтовано, росіяни, умовно хороші чи умовно погані, вони завжди нестимуть світу брехню, руйнування і смерть. For further elaboration on the key problems with the Russian opposition, please welcome Olga Vorozhbit, a deputy editor-in-chief of the Ukrainian Week, who tells us more about what Russian liberals do and do not offer, as well as how correct is the perception of them in the West. The main point, in my opinion, with Russian liberal politicians is that their vision of Russia is not much less imperialist than vision of the current Russian regime that started the war against Ukraine. Russian imperialism
is a problem which is not often mentioned nowadays, but it is present in the narratives of all Russian politicians during all those years. Those who are seen in the West as liberals are not an exception. Take the leader of Russian opposition, Alexei Navalny, with his old phrase about Crimea. Is Crimea a sandwich to be given back and forward, he asked. Well, this is really a strange sentence and question if you see yourself as a liberal and look forward into prosperous future of your state. Russia committed a crime, occupied and annexed part of the other state, violated international law, but instead of criticizing, you offer a referendum, and instead of opposing this thing, you once more offer a referendum. Or his recent idea to finance advertisements in the internet instead of supporting militarily Ukraine. The issue with liberal politicians is that, yes, they do want a new economic model of Russia without cronies and corruption, but they do not want to refuse the imperialistic vision of Russia. And this imperialistic vision does include Ukraine as a younger sister. It also includes the vision of Russia as a big Russia, and all other cliches we often hear from the Russian regime, which is currently ruling the state. Russia never worked with its imperial past, and these oppositional politicians do not offer such an agenda as well. And it is necessary in case we all want Russia not to repeat its worst in the future. But there is another issue, which is probably the most dangerous now at this moment. A lot of politicians in the West who do not understand the nature of Russian imperialism and how it influences positions of all Russian politicians, irrespective of their ideology, see the small group of Russian opposition as rescuers, a good Russia. This is wishful thinking. We all see the polls of Russian public opinion with an overwhelming support of the war Russia started against Ukraine. We need all those people to understand that what they are doing and supporting is a horrific crime. But for that, they need to rethink their past. And this is what Russian liberal oppositional politicians do not offer them as well. Our next guest, Halyna Petrenko, a director of NGO Detector Media, shares this view and addresses the imperial optics not just among Russian politicians, but also among the popular bloggers and influencers. Should we take Russian liberals with a pinch of salt? I think we absolutely should. I think that it makes sense to treat Russian liberals cautiously, and I would even say with a certain amount of skepticism. After all, first of all, they are Russians, and only then they are liberals. For example, the statement of Alexei Navalny about Crimea is memorable, that it is not a sandwich that could be given back and forth. Now, there are also many examples when popular Russian bloggers from the so-called liberal segment try to comply with the requirements of Roskomnadzor and not call the war in Ukraine a war. It is also very difficult for Russian liberals today to recognize the collective responsibility of Russians for their country's attack on Ukraine. Of course, there are decent people in Russia, and someday, after many years, they could be useful to build a bridge between our countries, to start restoring our relations, as it was between Germany and France, for example, after the Second World War. But the process will not begin soon, and the most unfair thing that could happen now is the equating of the suffering of the Ukrainian people and the Russian liberals in the eyes of the international community. Deaths of bomb shelling and blocking of banking accounts are completely incomparable. All of the examples and thought-provoking points made by our speakers today encourage us to not equate anti-Putin and pro-democracy. Being a liberal in Russia does not automatically mean you are a friend of Ukraine and truly oppose the reasons that made this war possible in the first place. These issues are important to discuss for the better understanding of Russian societal and political context, its reality, because the lack of such understanding in many Western countries made February 24th and all the atrocities that followed somewhat a surprise. The problem is that Ukrainians have been warning about this surprise for a very long time.
Thank you for watching the episode of Ukrainian Flames, a project brought to you by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center, and NGO Euro-Atlantic Course. If you find our work useful, please like and share this video, as well as subscribe to our channel. In the description to this episode, you can find information on how you personally can help Ukraine in the face of Russian aggression. Remember that everything is going to be Ukraine.